Icyongereza, Igifaransa, Igiswahili. Turifuza ko meetup yacu iba nziza ku buryo buri muntu wese yemerewe gukoresha ururimi yumva rumworoheye kugira ngo aganire, kugira ngo bigende neza kandi dukoreshe igihe neza nk'uko twagiteganyije. Nta muntu twiciye izindi gahunda za nyuma ya meetup yacu. Turaza gusabwa kumvikana, sibyo? Turaza gusaba kumvikana kugira ngo cya gihe kigende neza. So I was saying we are going to use different languages: Kinyarwanda, English, French, Swahili. Any language you feel you're free to speak, use it as to make our meetup the best meetup. So mwakoze cyane rero, twabashimiye kandi turumva tunejejwe no kuba mwemeye mukitabira ubutumire bwacu. Yewe ubahagaze imbere nitwa Geoffrey Karegeya, nkorana na Rector, ariko uyu mwanya ni njye uza gufasha ibiganiro bibera ahangaha nka MC cyangwa se nk'umuhuza w'amagambo kugira ngo byihute kandi bigende neza. Kugira ngo rero tudakomeza kuganira gusa, bari banyemereye ko nitugera hano buri muntu yemerewe gufata, feel free to get a drink of your own choice, not someone's choice, or your own choice. Zirari zitandukanye. Hanyuma ariko munakurikira tunaganira. We called it a cocktail meetup, but basically we need to take the intent of the meetup. So ufata icyo kunywa uganira ariko unakurikira impamvu y'inama. So bashizemo aho twiyandika kugira ngo dukomeze communication nziza hagati yacu twese. So nirukugera urupapuro wandika izina n'ibyo ukora cyangwa se n'ikigo waturutsemo na email yawe, address cyangwa se telefone. Niba hariho nawe gusinya simbizi murasinya nibikugeraho. So thank you so much for this evening that is going to be very short. As web and apps developers, we use our time effectively and efficiently, right? So wouldn't delay here, but we want to make it worth it. Kuri gahunda turaza dufite abantu babiri bari buze kuvuga mbere yuko twese tuganira. Turaza kumva umuyobozi wa Rector, twumve na uhagarariye ICT Chamber, hanyuma tuganire muri rusange. Ibyo mvuze ntago bitwara isaha, turaba twatashye. Kandi nabira byo kunywa n'ibyo kurya biri hari abaduteguriye twabiriye twabinyweye, right? Nimukora ikosa ryo kubisiga hariya. So gunda genda mvanga indimi, don't numugira ikibazo, mwese muraza kugerwaho. Nkuko nari mbivuze, iyi meetup cyangwa se iyi community meeting yateguwe na Rector hamwe na ICT Chamber kugira ngo duhure nka community tuganire. Ibyinshi barabivuga, abayobozi barahari barabivuga, barabisobanura n'impamvu y'iyi meetup barayivuga cyane. Hari nayo mpamvu nabasabye ngo muyumve kugira ngo bigende neza. Ko kuba mwasize ibintu byanyu mukaza no kugira ngo mwumve impamvu babatumiye, sibyo? Murakoze cyane. Tugiye kwakira Grace Ingabire, ni CEO wa Rector, aduhe ijambo ry'ikaze cyangwa se atwakire. Hanyuma namara kuvuga
turakira right namara kuvuga ndababwira ibikurikiraho murakoze cyane. So we are going to welcome Grace Ingabire, the CEO of Richter, for her welcoming remarks. Good afternoon all. Hari umuntu tumva ikinyarwanda? Is there anyone who doesn't speak Kinyarwanda, please? Can you just raise your hand? Okay, so how many there? 1, 2, 3, 4, 5. Anyone speaking French only? No. Ikinyarwanda ndumva ari bo benshi, but we'll try to translate as well. So amazina yanjye nitwa Grace Ingabire, ndi umuyobozi wa Richter. My names are Grace Ingabire, I'm the CEO of Richter. Ni bande bazi Richter here? Just raise your hand. Turashaka ngo kibi kiganiro. I don't want those nibyo nateguye nanabireka. Do you know what is Richter? Murayumva? Do we have another mic? What is Richter? Richter ni iki? Shaka kwita umuyobozi wa Richter mutazi na Richter icyo ari cyo. What is Richter? Richter ni iki? Please feel free to talk in any language that you feel comfortable. Tubura abanyarwanda, tuvuga ikinyarwanda n'icyongereza turacyumva. Anyone? Please? Guys. Please. Richter ni iki? Ni doturwa. Good. Any other answer? I got one already. Doturwa. Any other feedback? .co.rw. Any other feedback? Yes, please. Richter on Google says it's a domain name space, but also promote one internet community. The localization of the local content. Thank you. I love this. So Richter, as he said, from Google, I'm happy that everyone has internet here. So Richter is a not-for-profit organization representing the Rwanda internet community. We have been mandated by the regulator, RULA, to manage the country top-level domain name, which is RW. So there is another service that we don't want to talk a lot today, which is the Exchange Point of Rwanda. Mu magambo make mu Kinyarwanda, ndagerageza kubisamarizinga. Richter ni ikigo gishinzwe kumanejinga indangarubuga ya .rw cyangwa akadomo rwa. Urugero natanga irembo.gov.rw, ikintu cyose kirangirana na .rwa ni Richter ifite iyo mandate yo kukimanejinga. So kwisi hose buri gihugu kiba gifite izina. Natanga nk'urugero nk'i Burundi, they use .bi. Muri Kenya bakoresha .ke. So buri kintu cyose muzajya mubona kirangizana na .rw, Richter niyo organization ikimanaging. Ariko beside that, navuze ikintu cya internet community, nitwege dushinzwe kureba niki community namwe murimo community, turebe niki kigezweho muri technology, muri internet, what is the niki kirimo gitrendinga. Murambabarira ikinyarwanda cyanjye cyuziyemo ibyongereza byinshi, ariko ndumva you get the message. Sibyo? Ntago shaka ngo kibi kiganiro please. Sibyo? So
RICTA, in partnership with ICT Chamber, will welcome you to this first meetup of software web apps developers. Thank you for taking your time to honor our invitation. So icyambere nuko turabanza tubashimire mwese kuba mwafashe umwanya wanyu mukaza muri iyi nama ya mbere y'aba soft apps and developers bo mu Rwanda. We value and acknowledge the role you play in line with digitizing services in Rwanda. The service that Rwandans get online or through our mobile phones are made by you. And we believe that there is more that you can contribute to the growth of our economy and to the Rwandan community at large. Ahashatse kuvuga iki? Service dukoresha uyu munsi kuri telefone zacu online ni bande bazikora? Ni mwebwe, sibyo? So ikintu cyose kiri digitized mu Rwanda ni bande bagikora? From a website, apps, icyo ari cyo cyose ni mwebwe mugikora. Murumva mutakwiha amashi? So while people are taking their drinks, ndumva twakomeza tukaganira. Sibyo? Ako ndashaka ngo tunakurikire. Okay. So the purpose of this meeting is to create a platform or a community where all software, web, apps developers meet to discuss, exchange, share their experiences and best practices on new technology. We would want to have an active and vibrant community that brings awareness to bugs, suggestions for better tools, and features that can help everyone become a better developer. The main goal is the creation of a meaningful network of connection where sharing of knowledge is both impulsive and distinctive. Besides this, a community that can come up with solutions that ease the lives of Rwandans. Ndagerageza kubishira mu magambo make yo mu Kinyarwanda nuko intego mukuru y'iyi nama twahamagaje uyu munsi nuko turashaka ngo tugire community ihuza aba software, web and apps developers dufite mu Rwanda kugira ngo tube dufite platform twahuriraho tukaganira, tugasharinga ibyo tuzi, abazi ibiri advance bakabisharinga, ibibazo byaba bihari muri community cyangwa mugenzi wawe as a software developer yaba yinkawutarinze maybe ari muri programming hakagira umuntu umufasha. Ariko na hejuru yaho tukaba twumva atari yo platform just for discussion, aruko twebwe nk'abanyarwanda, twebwe nk'aba software developers twaba dufite iyo platform kugira ngo dushobore no gucreatinga solution zagiri akamaro ku banyarwanda. Sibyo? I believe muri community yanyu hari byinshi mukora, ariko akenshi nitubimenya. Niyo mpamvu dushaka iyi platform, turaza kuganiraho nyuma turebe ukuntu twabikora. Is it through a Telegram or a WhatsApp group or a mailing list, ukuntu twabigenza kugira ngo iyo platform ibi hari iri active ikora. So mu magambo make ne kuvuga byinshi, ndashaka ngo umuntu wahagarikiye ICT Chamber nawe aze atuganirizeho gatoya about the purpose of this community. Murakoze. Good evening. Nyiriwe. Thank you, Grace. I think she almost said everything about today's meetup, but I will also try to add more details as representative of ICT Chamber.
My name is Moise Tuizere, and I work for the ICT Chamber. Kare ababajije ngo ni bande bazi LICTA. Nanjye nshaka kubabaza ni bande bazi ikigo cyitwa Rwanda ICT Chamber. By show of the hand. Who knows Rwanda ICT Chamber? I can see two. Majority are from the employees of the ICT Chamber. But that's fine because they will help me to explain to everyone here what the ICT Chamber does and what we are. But Rwanda ICT Chamber is a member-based organization representing the interest of private ICT companies. Turi ikigo kirepresenta ibindi bigo by'ikoranabuhanga byigenga bitarimo ibigo bya leta. We do help ICT companies through advocacy. We help them to reach out to relevant institutions to address their challenges that they face in their businesses. We also help them through skills development, and we help them to access both local and international markets, as well as access to finance. So I'm sure you start wondering where an independent software or web developer fares muri izo services zose maze kuvuga. But since we represent the interest of the ICT businesses, ni ukuvuga ko n'aba developers, whether you are independent, whether you own a company, or whether you work for a software developing company, then we are concerned with your interest. So as Grace mentioned, the main purpose of today's meetup, kwari kugira twumve as developers, what you think of creating a community for you guys or a platform where you can channel your challenges and help us to identify those challenges, then help you to address the challenges. So, meeting, it's not going to be a lecturing session, aho umuntu azajya azababwira speeches, but we want to hear more from you, as in what you do, the challenges you face in what you do, and how organizations like LICTA and ICT Chamber can contribute to your success. When mvuze gato more about what we do as ICT Chamber, we have a lot of forums, or let me call them associations. Bitewe nuko ICT sector ari ikintu kinini, n'abantu the operators in the industry do different things in different fields. We have companies in fintech, we have e-commerce companies, we have people who are reselling IT hardwares. So abantu bose, they cannot be, of course, they are grouped in one member-based organization, which is the ICT Chamber, but it's better you call Baba Fite their associations. So we have several associations, including the FinTech, the e-service and e-commerce association, Nizindi Nyinshi, and we want also to have another particular or special association, let me call it a community, for the developers as well. Izo forums zose rero niho abantu baza bitewe nuko baba bakora, they are many of them, they are in the same line of business, so they come, they share thoughts, they share ideas, they address their challenges to us, and we help them to solve those challenges. So, I platform rero nayo dushaka kimera nk'izo existing platforms that we already have. Mukajya tukajya duhura, let's say on a monthly basis, or bitewe n'icyo muri buze guhitamo, let's say quarterly basis. Then we identify gaps, challenges, n'ibindi bintu byose mushaka ko tubafasha, and then we also
sometimes invite relevant institutions, mostly government institutions, kugira bumve how they can better contribute to your community. So without further ado, ndumva naba mpulozi nzanga, then handing over the mic to the MC. Thank you. Mufashe tubashimire. Right, having heard from the CEO of Richter and the Chief Operations Office of ICT Chamber, before opening the floor for discussions, I'm going to ask some few questions from them, just like one or two. Then after answering my questions, then I'll open the floor for discussion. Richter, as a not-for-profit organization, having Rwanda Internet Community in their mandate, ICT Chamber, a best organization, looking for the interest of the ICT private sectors. I'm going to ask two questions. Moses, as ICT Chamber, we are here as developers. We are here as software developers, web developers, you can mention. What do you have on the table for these people? You've called them, they are here. What do you have on the table? Like you can share some examples that these people can benefit. We want to form a community, but what do you have on the table that could bring these people? After you, then Grace, as Richter, Rwanda Internet Community. What do you have on the table? Can you share some experience or some examples that these people can get interested so that they come on board? Yabivuze ko barashaka community, barashaka ariko hari niki mutazi kugira ngo muze on board, right? So nibamara gusubiza, then get ready to intervene, right? That question. Wenda mbere yuko nsubiza ndashaka kumenya, who among you has business, as in bakora software development ariko babikora muri companies zabo? By show of the hand. Abo ninzi companies bakora ibintu bya software development. Few. Okay. And then who works for other companies? Ariko nubundi bakora. Can you take real numbers? Can you take real numbers? No. I just want to have one request. Can we have clear numbers 1, 2, 3, 10 who have real companies? If it's okay. Yeah, just raise your hand. I just count the numbers. All right. Nibande se bakorera companies ariko nubundi bakora software development. None of you? Muzamura ikiganza cyane ndebe. Ninyuma ndi kubona abantu ariko batari kuzamura cyane. And who are the freelancers? Everyone. I mean, by freelancers, in this case, I mean, you don't have a company that is software development as a company, and you also don't work for a company, but ubikora nyine nkawe as independently. It depends on hours. So you can do all of it. I like that. Well, impamvu narimbibajije, ICT Chamber ntabwo ifasha companies gusa. We also help
independent IT people. Ni ukuvuga if you have an ICT project or if you are a freelancer in ICT sector, you are welcome to join the ICT chamber. Hanyuma tukagufasha muri za areas enye navuze mbere, harimo ubuvugizi, which is advocacy, then skills development. Of course, you are some of you are junior software developers, others are senior software developers, but again, education kwiga ntabwo birangira. You might be a technician, ariko ukorera company, you also need to understand the business part of the company. So when you say skills development, it's not classroom nkizo mwagiye munyuramo, but rather upskilling bitewe na level muwa muri fields areas zitandukanye. And we also have people, companies, individual IT consultant or freelancers to access finance. Let's say you have a project that you are learning but you want to raise funds for it. We can link you to relevant persons or companies that can invest in your project or company. That's in muri sense ya access to finance. We can also help you to access market through recommendations to Quora and through helping you to reach out to global markets. We organize a lot of business trips if you are a company, and through exhibitions, which is relevant to both a company or an independent person. So ndumva basically mbi summarizing nubwo buryo bune dufashamo umuntu yaba an individual or a company. Thank you. Right. So as an umbrella, bivuze yuko jewe ndi a developer, ushobora kumuza n'undi mu developer wo hanze tukaba twakora ibitangaza mu Rwanda. Exactly. Mumumera amashi. Reka twakire Grace atubwire imishinga RICT ifite, ndabaha umwanya mubaze nta kibazo. Imishinga mufite muri RICT twebwe nk'aba developer dushobora ku benefitinga cyangwa dushobora kuzana as a solutions hano mu Rwanda ni murakoze. Okay, thank you Jeff. So nabasobanurira RICT cyari cyo, ubu ngiye kubasobanurira a bit, ndabaha just a summary of some of the project that we are intending to do with you. Sibyo? Ariko mbere yo kunjya muri ayo ma project ndabanza mbasobanurire a bit mu bintu bimwe twakoze last year. Last year hari ikintu mwumvise cyitwa campaign yitwa Nahisemo. Have you ever heard about the campaign Nahisemo? No? Only one person? RW? Yes, Nahisemo RW. You heard it, huh? Okay. So campaign ya Nahisemo twayikoze umwaka ushize, yari igamije gushishikariza abanyarwanda muri rusange kwa adoptinga .rw. The same way abantu bakoresha .com, .rw ni ubutunzi bwacu nk'abanyarwanda. So ni campaign yari nka awareness twakoze mu mezi 3 dushishikariza cyane nk'ibigo biri mu Rwanda byinshi bikoresha .com gufata iryo zina rya .rw. Yari campaign nk'izindi zose mwumva za Made in Rwanda, Visit Rwanda. Sibyo? Impamvu nyizanyemo ni iki rero? Mwebwe nk'aba developers, software developers, apps developers, ni mwebwe muhura n'aba bantu baba bakeneye ama apps, applications, abakeneye website. You are the first, niba nayita the first contact. Sibyo? Yes? Ese nta bantu babegera bashaka a website? Yes? Muziba iyo muba building a website, do you put them on .com or whatever, .org? Mubaha ayahe mazina?
mubaha izihe? majority.com, .org, and then .online n'izindi nyinshi. So nahisemo .rw rero nkuko nabibasobanuye ni ukugira ngo abanyarwanda bige gukoresha made in Rwanda products. Mwebwe nkuko nabivuze ngo you are the first contact, twumvaga mwatubera ba ambassadors. Uwo munyarwanda ushaka apps, ushaka website, ushaka wherever, mumushishikarize kwa adoptinga .rw. Yes? Does it make sense? Murumva ari ibyo? Nkuko twambara za made in Rwanda, twambare na .rw. Sibyo? Ikindi nashakaga ni ukuvuga ko Richter dufite aba resellers. Aba resellers ni abantu batugurishiriza .rw. Hari bamwe ntekereza ko bashobora kuba bahari, ariko we are open to anyone. Upfa kuba wumva ufite ubwo bushake bwo kujya muri iyo business, the door is open. Umuntu wese waba wumva ko ashaka kuba a reseller of .rw, you are welcome. Twaganira mu gikari ni iki bisabwa, ariko ni ibintu byoroshye. Sibyo? So muranyemereye ko muzatubera ba ambassador? Yes? Turi expecting ko mbona ba resellers after this meeting? Yego? Okay, reka dukomeze. So apart from nahisemo campaign, hari indi duteganya to do this year, izajya in line y'iyo twatangiye, nayo nanone ikomeza gushishikariza abanyarwanda gufata .rw. Through that platform, mu mezi ari imbere nduva tuzaba sharinga details, tubaganiriza exactly icyo iyo campaign nayo izaba igamije. So apart from that, hari project yo ku digitizinga cooperatives and other sectors. Nuko mvuze cooperative, nuko cooperative ariyo dutekereza SMEs arizo twaheraho, then scale it up. Uko tugenda turangiza bamwe tuzagenda dufata abandi. So impamvu nzanye iyi project nukubera iki? What we are intending, hello, hari abantu tutakiri kumwe, please. So impamvu mbazaniye iyi project nukubera iki? Digitizing cooperative, mu bintu duteganya cyambere nyamukuru is to have a directory. A directory aho wafungura, let me just give an example, cooperative.rw. Ikaba ari an informative page where you get to know all the cooperatives ziba mu Rwanda hose. Waba uri mu Rwanda uri umunyarwanda, I'm sure ko benshi hano hari amakoperative mutazi kwa nabaho. Where do you get such information? When you go on Google, you can't find anything. But when we will have that directory, bizafasha kuyobora buri muntu wese, wherever you are. You just go on that website or that apps, turacyabitekereza nabyo, ushobore kubona information yose related to cooperatives. Phase 2 izakomeza ari more of awareness, capacity building, turimo twigisha abo bantu bazakomeza ku managing your portal, ukuntu bazakomeza ku updating that website. Nyuma yaho rero, aho niho dukeneye yo support. Tuzakenera kuha ayo makoperative a web presence, a website. Do we have web designers here? Yes? Yes? Tuzakenera website nyinshi. Kandi izo website twebwe ntago tuzi kuzikora, ni mwege muzi kuzikora. Sibyo? Kandi izo website ni nyinshi, cooperative mu Rwanda zigeze mu bihumbi 10. Ariko phase 1 y'iyi project turatekereza ko twazatangira with the trade and services. It's around 2,000 cooperatives that we are targeting. 2,000.
ayo ma website twege ntago tuzi content zijyamo, ntituzi language mukoresha, ni mwebwe, amaboko yacu ni mwebwe. Murumva atari initiative mwishimiye? Yes? I was expecting more. So dukeneye amaboko yanyu to build such website. So phase ya nyuma rero, after the website, ubonye iyo koperative igiye online. Jewe nk'umunyarwanda ni gute nzabona a service? Let me just take an example ya trade, not trade, reka fate handcraft. Hari ubutunzi bwinshi, hari biriya bikapu made in Rwanda, umuntu adashobora kumenya aho yabigurira. But with a website, then jewe nk'umunyarwanda nkayijyaho either from my phone cyangwa from my laptop, nkashobora kugura online. So after your phase ya website, turifuza ko tuzagera kuri e-commerce enabled website, aho payment ushobora kwishura via either mobile money or you pay through a bank, ugashobora kuordaringa something that is in Cyangugu and it gets delivered to your home. Aho niho twifuza kugera. From a website, ariko after the website, what next? Turashaka service zorohera abanyarwanda. Sibyo? Hari n'indi mishinga, wenda sishaka gufata ijambo nini, ariko hari n'indi mishinga that we have tuzasharinga through the platform. Nkaba mbere yuko musubiza ijambo, nashaka kubabaza ikibazo kimwe. Murumva iyi platform twayikora through a WhatsApp group, a mailing list, or Telegram, niki mwifuza ko twakoresha? For WhatsApp group, can you raise your hand? Ndashaka kubona aho majority Ganesh. Do you want a WhatsApp group for this? Bearing in mind ko WhatsApp group ifite some limitations. Sibyo? Telegram? What is that? Can you talk about that one, please? Huh? Mic check. Oh. Yes. So Slack is just a workspace, like internal communication platform. Yes. It has a free version of it, limited to 10,000, I think, messages. Yes. But you can also pay for the premium one, of which you are the bosses. You can pay for us. Thank you. How many users does it accept? Unlimited. Unlimited Yeah. users. Yeah. And what is It limits on the messages, not on the users. on the users? The users are unlimited. Yeah. Okay. Messages 10,000. Free on the Free. free plan. Oh, okay. Okay. We are On going to the take time. premium one, you can pay like $7 per month per user, Okay. of which it's affordable for Richter. Okay. Any other suggestion? Hari indi mwumva twakoresha? How about a mailing list? You don't read your emails cyane? No? No? So which one do we go? Turashaka tukoresha iyo yavuze? Yes? Yes? Okay. Ubwo tuzaba ndumva ntawe uvuga. Turakoresha iyo yavuze then. Are you okay? Tugendanye na technology. Okay. So reka navuze ko ibindi tuzabisharinga through the platform, ne kubafata umwanya muremure. Ngiye guhanding over to our MC tuganire please. Sibyo? Murakoze. Arakoze cyane, mwamushimiye mwokagira imana. Wow.
ICT Chamber Ricta bafite amakuru meza for us. So, and my question is, batubajije uko twashyiraho platform, do you really need that community to be there? Nyuma yo kumva ICT Chamber na Ricta ibyo badufitiye, do you feel we really need that community? All right, mwiha amashyi menshi cyane. So, tugiye kuganira nk'uko babivuze. I'm going to open the floor for discussion, for questions, for suggestions. Here it is. Niba ufite ikibazo cyangwa se any challenge mufite muri community, mushaka ko aba bantu bashobora kuba bayumva, then we are going to discuss. Ariko mbere yuko nanga microphone bambwiye ngo ntabwo ari byo kunywa gusa, n'ibyo kurya birahari hariya. So muganira, ufata icyo kurya icyo kunywa wiyongera, byose Ricta na ICT Chamber babiteguye kugira ngo tuze tuganire, right? Okay, the floor now is open. Ufite ikibazo? Yes, hari uriya muntu yamanitse kuboko bakare. Now tugiye kubikora gute? Uratubwira izina ryawe, niba ari ikibazo utubwire ushaka kukibaza. Dufite ICT Chamber na Ricta bari hano bombi. Ufite ikibazo cyanjye kirareba Ricta cyangwa kirareba ICT Chamber cyangwa se kirareba MC. Ukibaza bagusubiza, dukomeza twihuta. Murakoze. Amazina yanjye nitwa Manzi Roger. Haba mfite ikibazo ndakibaza ICT Chamber nk'abatuvugira muri private sector. ICT Chamber, where are you? Ariko nanone kirareba na Ricta kuko imanaginga .rw ndetse nakifuje ko haba hari na RURA. Impamvu nuko birajyanye. Ntago iyo tugiye kugura domain ntago ari yo tugura yonyine, tuyigura na hosting package yayo. Kandi RURA irashishikariza ibigo byose byo mu Rwanda guhostinga mu Rwanda. Ikibazo mfite, ibiciro byo mu Rwanda biracyari hejuru compared n'iby'ahandi, cyane cyane nk'iyo turebye ku ma VPS. Murateganya iki kuri iyo gahunda kugira ngo yaba .rw na hosting bibe biri mu Rwanda kandi ku giciro kitunogeye ugereranije n'iby'ahandi? Munarabaza bamusubize, then dukomeze. Rakoze. So ikibazo cyerekeye price issues ugereranyije hano mu Rwanda no hanze y'igihugu. Ese dufite aba resellers ba RW hano? Anyone? Bari busy somewhere. Yes, arahari umwe. Okay. The price issues, icyo kibazo turakizi. Wasabye ko n'ubutaha na regulator yazaboneka mu nama, tuzagerageza iyo message tuyibagezeho. Iki ni ikibazo kitureba twese nk'abanyarwanda, the sector ya ICT. Ntago ari ikibazo cya Ricta gusa, ariko ubwo duhagarikiye community ndagerageza mbasobanurire muri make, ariko ni ikibazo kireba different stakeholders. Ricta to managing akadomo RW, ariko dukorana n'aba partners. Muri abo partners niho harimo data center owners, hosting companies n'abandi. Muri abo hosting companies abo nibo ba hosting ibyo wavuze by'ama VPS, whatever virtual service, ikintu cyari cyo cyose regarding hosting nibo babikora. Abenshi n'aba partners bacu turakorana kuko bagurisha RW. Iyi ni discussion tumaze igihe dukorana nabo, tubasaba yuko bareba ukuntu bagabanya ibiciro. I understand VPS ugararanyije nko kuri za aho muzigurira GoDaddy, Bluehost, HostGator n'ahandi hose biracyari cheap, ariko nano biracyari hasi comparing to here.
ariko reka ngerageze nanone mbabwire aho hantu muzigurira akenshi usanga ari US, Europe. Ni abantu bamaze muri business imyaka irenga 30 cyangwa even above. Batangiye business ya kera, kuva kera basettinga infrastructure, bamaze igihe ari ikintu babamo. Mu Rwanda iyi business navuga ko tuyitangiye ubu, imaze imyaka itari myinshi cyane, ariko uko imyaka igenda yiyongera niko prices igenda imanuka. Ndibuka ntanze nka experience, ndibuka nko muri 2007 cyangwa 8, iyo waguraga a small package ya hosting wayiguraga ibihumbi bigeze kuri 200-300, kandi abantu bakayigura mu guhostinga mu Rwanda. Ariko today iyo urebye ku ma website y'aba resellers bamwe hano mu Rwanda urabona ko iyo price yagiye igabanuka. Today you can get a small package igeze ku bihumbi 30. Zirahari, genda bivuga from facts y'aba resellers bamwe dufite. We have smallest packages, of course ntago ziri bigger ngo zifite unlimited space, ariko at least hari smallest package that we have that can accommodate website ntoya zigeze kuri 30, even less than that. Ariko icyo kibazo turakizi, turimo turakorana izo navugaga ibyo bigo bitandukanye kureba ukuntu igiciro cyakomeza kikamanuka ku buryo abantu batazajya bajya guhostinga hanze, bagarura ubutunzi bwabo mu Rwanda. Rakoze. Yagushubije? Okay. ICT Chamber winjiriyemo ngo bashubije. Any other question? Or suggestion or comment or nta kibazo? Cyaba ari igitekerezo? Murakoze. Nitwa Kagabo Faustin. Ikibazo cyanjye cyerekeranye iyo turi kudevelopa hari ama API tugenda dukoresha amwe n'amwe, ariko muri ayo ma API dukoresha hari ayo mbona mu Rwanda natwe twakwikorera, ariko ngiye ku giti cyanjye sinayikora. Hari ama company ashobora kuyikora ya telecommunication companies. Nk'iyo nkoze application ishobora kohereza message ku Banyarwanda, iyo nkoze application ishobora guhamagara Abanyarwanda dukoresha ama inbound cyangwa ama outbound voice. Ayo ma API sinzi niba twese twumva API, gusa ayo ma API ntayahari mu Rwanda kandi ashobora gukorwa, kandi n'izo company numva zabyungukiramo, kuko ndebye rate y'uburyo ayo ma company yandi tuguraho ayo ma API yunguka no mu Rwanda. Communication yakoroha icyambere cyo, ikindi bikanihuta kandi bikaba biri safe kurusha uko twakoresha ayo ma API yo hanze. Sinzi nimba ari igitekerezo mufiteho. None ikibazo cyawe ni turabyumva ko APIs zihari mu Rwanda. Ikibazo cyanjye ese nta buryo buhari bazikora, zakorwa zikaba zihari, ayo ma telecommunication company yabikora tukajya tuya accessingaho nabo bakayacuruza nk'uko abandi bacuruza. Okay. Iyi nama it's the first meetup. Ya mbere twagerageje gutumira mwebwe mwenyine nka community tubanze tuganire, ariko turatekereza ko mu nama zizakurikira tuzajya twivolvinga nk'abo yasabye the regulator, ayo ma companies nka ama data centers, abo bantu bose bakora ama API. The next meetup tuzagira tugerageza tubinviting nabo bagerageze kudufasha, ariko icyo ntekereza through the platform you can raise that question. Ndimo ndabyandika, tuzagerageza tucyadressinge kuba operators kwa benshi n'aba partners bacu, but in the coming session tuzajya tugerageza tubinviting nabo badufashe ku addressing some of the question. Sibyo? Good. Murakoze. Nitwa Karangwa Hirwa Julien. Ikibazo cyane kiri kuri ICT Chamber. Mwavuze ko mudufasha nk'aba owner cyangwa aba owner w'ama projet. Eske nyuma yo kudufasha mwebwe icyo ni mwebwe niyihe nyungu mukura kuntuza kuri twebwe, cyangwa tumanaginga gute kugira ngo namwe ubwanyu mube stable? Niko nabivuga.
All right. Urakoze. That ikibazo cyawe ni cyiza. Nka ICT Chamber icyingenzi, maybe I forgot to mention that we are not for profit organization. Ikidushishikaje cyane ntabwo ari uku making amafaranga, but rather to build the ICT sector y'u Rwanda. So kwebwe rero uburyo the way that we benefit from the support that we give to your companies or to you as individuals, it's as seeing you glowing. Like hari ahantu uvuye, hari aho ugeze. You are a startup now, and then nyuma yo guca muri programs nyinshi zacu, now we can rank you as an SME. Iyo niyo return ya mbere tuba expecting cyangwa dushaka tugambiriye. And in terms of this sustainability yacu nka chamber, of course, once you join the chamber, you are required to pay annual membership fee. It's like a subscription fee. Ariko it is very affordable to everyone, whether you are individual, changuli company, it is very affordable. So you register to become a member of the ICT Chamber, then nyuma yo kuregisteringa tukagusobanurira in details what we do, how we can support you, kubera ko abantu bose ntabwo baba bakeneye support is this. Then nyuma yo kugufasha, you also have to subscribe or to stay active member of the ICT Chamber. You pay your annual membership fee bitewe n'ubushobozi bwawe. I'm worried about the ownership of my project. Like, am I going to be 100% like owning my project? Yes, obviously yes, because we don't own shares or equity in any of the business of our members. Now, what is interest yacu? We represent your interest, not being a shareholder muri company yawe, and or stealing your idea, business idea. No, icyo tugufasha we no growing, but ownership it's yours. Wow. So no shares, please. You have an idea, they support you, you grow. Nibyo. Njye nawe mfite ikibazo, murimo muradushishikariza kubwira abanyarwanda bakoreshe .rw nka domain y'igihugu cyacu, ariko hari ikintu kimwe mwirengagije, murimo muradushishikariza gukoresha platform yacu twebwe hano tuyikoresheje ku zindi platform z'abandi, Telegram, WhatsApp, nizo zasa uzasanga n'ubundi RW yacu twayishyize hasi. Ni gute turi aba developer tutakora akantu nkako? Ntabwo ari ikibazo. He is not asking, he is suggesting. Why can't we develop our own application or platforms of communication? Hakugira ngo dukoreshe iby'abanyamahanga bande kamvuga urwo mwumva, aho kugira ngo dukoreshe iby'abanyamahanga, kuki tudakoresha ibyacu? All right. Murakoze. I have a question, maybe to address to ICT Chamber and even LICTA, if they have maybe an answer for that. I see that you focus on people who actually have business idea and maybe software developer or freelancing, but it is more of business side, right? And yet when we are actually building software, there are we call them open sources. We actually build on top of. There are people who are actually contributing to these open sources. Most of the time we tend to use things from maybe US, as they say, because like there the open source thing is actually somehow big compared to here in Rwanda. So my question is, what are you doing about it? Or if there is nothing, what can we actually expect from you maybe to support
as through this open sources project, because like mu Kinyarwanda baravuga ngo bihera mu mizi, and I believe that's actually where all of the things we do, like bihera nibyo tu ni nka fondation. Merci. Well, I might not satisfy you mu gisubizo ndi buguhe, ariko as we growing, I mean, the ICT sector yo mu Rwanda iracyari very young compared to other ecosystem around the world. So we're still using other stuff already developed from other countries. So, but as we grow, we try to build our capacity so as to be able to develop our own stuff, right? Because nibyo dukora twabikuye ku bandi, twabyegeye ku bandi. But uko tugenda to developinga, we try to make our own stuff kugira, like everything that we used to develop, whether it's a website or it's an app, comes from Rwanda. Okay. Maybe to clarify, let me maybe make it short. Let's say I have an open source project, maybe an e-learning platform anyone can access and actually learn. I'm not making money out of it, but obviously it needs support, financial support. Listen, I was an Iramokan supporting. The platform, as in to generate money, funds? No sustain money, it? just... The ikibazo sustainability. kigira ngo nk'aba developers bakoresha open sources abandi bakoze kandi bihera mu mizi. Aravuga ati je nshoboye kubona iyo nuzi open source, can I get support in terms of finance? Yes, kugira ngo icyo kintu kibeho abandi ba young developers babikoresha kugira ngo bakoreshe ibyahandi. Yeah, I wouldn't say yes or no to that question, but I would advise you, once you decide to go that open source, then you also consider the business model. Kujira urebe how to sustain it. You either adjust the existing business model, abo bandi bakoresha, then you see how to localize it so as to, sustain that platform. I don't know. Reka mwunganire a bit. Izo platform nk'iyo wavugaga e-learning twagerageza, we need to meet tukumva iyo e-learning irimo iki, irafasha abanyarwanda iki, and then nubwo tutabona direct support, ariko twanaguza n'abandi bantu baba bari capable to host it. Nka e-learning, I believe the university cyangwa andi mashuri cyaba ari ikintu kiri very beneficial to the community. So nka Richter hari ibintu dushobora no kugerageza kuba nka hosting, tukareba tukashakisha i hardware platform where you can host it, then tukavugana n'abandi ba partners to see icyo kintu kuntu twakibuildinga. I believe that support twaitanga ariko bizaza with time. Sibyo? All right. I also believe that made in Rwanda product will always have support. Hundi? Thank you. So, actually, many of us have been having this issue. Let me say, people that have been in IT business for some time here, they know that these huge tenders from governmental institutions, from even PPP, like privately owned and publicly owned institutions, these huge tenders that are in IT, when they come out, they are most of the times given to international institutions. Let's say there is a certain software that needs to be built by, let me give an example, by maybe WASAC or maybe any of them. Most of the time they are given to international institutions, while here locally we have companies, we have developers, we have like the capability to do it. So for us to keep the money in the country, for us to keep all our assets running in the country, developing our people we have here, I believe that we could bring back the resources and share them. Even I think it would be cheaper to build it here. So in terms of when you're looking into that, how can you support us, as in speaking for us or advocating actually for us,
developers or local companies to get those tenders to get that money that has been going outside and bringing it back. Abantu b'inyuma murakurikira? Okay. Right. About then this comes to access to market. So nk'uko bivuze koko usanga hari solutions, most of like so many IT solutions that most of the government institutions ziba zikeneye ariko zigakora tendering, then ugasanga they end up recruiting or engaging an international or foreign company to do the job, and yet hari companies mu Rwanda zishobora gukora kwa kazi. So nicyo tubereyeho nka ICT Chamber. Actually one of the main reasons that main players back in 2011 batekereje gukora association ya ICT Chamber, that was among the reasons kugira barwanye icyo kintu. So icyo dukora twebwe iyo dukreye platform nk'ingi, your developers will help you to profile you ku buryo n'umuntu akeneye umu developer you can share your profiles akabazi ngo this person is qualified to this level. I can either give him this particular job or I can look for an advanced person. You know, if you are profiled as a junior developer and yet akazi gakeneye umu senior developer, then they will look for a senior developer obviously. So icyo dukora iyo dukreye platforms nk'izi, iyo dukreye forums nk'izi, dufasha abamambure b'izo forums, we profile them, we upskill them whenever if need be. And iyo tumaze gukora ibyo ngibyo, then we approach these government institutions tuba tuzi ko hari solutions, IT solutions bakeneye, then twe tukababwira ngo bitewe ni solution mukeneye runaka, we have people, this group of people whom you can pick or recruit to do the job. So ibyo ngibyo actually we do niyo mpamvu habaho izi meetups niyo dufite ya Editech, tuzana Mineduc na REB bakatubwira ati twebwe dukeneye izi solutions, now you as private sector organize yourself and share with us profiles of companies that you think can do the work. So niyo mpamvu actually tuba establishing this particular or this type of forums. Kambasabe gukurikira kugira ngo mwumve niba basubiza mutaza kubaza ibibazo bashubije. Ugifite mikoro. Uravuze ngo ari gihe bashaka senior cyangwa se expert developer. Muri uwo murongo dukoze nk'iyi community mubona twaba dutaba experts. Some of you are already experts, but nk'ibyo navuze we upskill people. Dufasha our members to access programs zishobora kubafasha kwihugura cyangwa se to upskill themselves ku buryo I wouldn't say that it's free of charge, but at least hariho discount cyangwa se harimo byabaye supported or sponsored by someone else. None izo programu zikabafasha, you know, to move from one level to another. So that's basically how we do that. Ndashaka ngo nongereho ikintu kimwe just to add on what he said. Rikta nkuko nabivuze, our mandate, we are the voice of the community. Izo uko icyo kintu avuze cyo kwa upskilling, we provide trainings muri topics zigiye zitandukanye. Izizwi cyane hariyo twita Rwanda NOG dusanzwe dutanga every year, where we train system administrators, we train network engineers, tutanga trainings around monitoring tools n'ibindi bitandukanye. So through that platform tuzagerageza to collect information of what you need to learn. We'll do a survey, mutubwire skills mwumva, the skills gap that mutekereza ko twabigisha. Based on that twashakisha abo twakwita expert, and I believe between yourselves harimo experts who can come bakigisha abandi. Ni nayo mpamvu at the beginning navuze ko iyi platform izanadufasha no educating even other developers batari kuri the same levels as you.
so not only ICT chamber ariko natwe tuzabafasha turebe icyo kintu mukeneye, and then we provide trainings regarding that. Perfect. Murakoze, amazina yanjye nitwa Ishema Tuse. Ngiye ikibazo mfite kirasa nk'igitandukanyemo gatoya, ni ikibazo kijyanye nk'urugero nk'abanyeshuri. Ubusanga muri kino gihe ugasanga nk'abanyeshuri hari abanyeshuri bafite ama idea mazima. Ubona ukabona umunyeshuri kabisa idea afite aramutse yijyanye idea cyangwa se n'ubwiwe ari ubona ari umwana ufite kabisa imbaraga mu gukora kandi azi ibintu. Rimwe na rimwe ugasanga babura uburyo begerwa, nyine ugasanga baritinya amaproje yabo bafite, ugasanga aho gabo hanze barabajyanye, nyuma ugasanga bagiye gukora andi makampani aho kugira ngo nabo babe bagira icyo bageraho. Impamvu mbivuga urugero, nge ndi muri senior 6 niga Saint Joseph. Umwaka ushize hari ikintu cyabaye cya TVET Youth Challenge, twari turi mu wa gatanu secondaire. Twari dufite umushinga ujyanye n'ubuhinzi, twararebye tubona skills twari dufite ku kintu kijyanye n'ama-EPI no kurura ibintu by'iteganyagihe. Turavuga ati twakora umushinga ugera gutya wagera ku bahinzi. Twarabikoze, ndajya mbabwiye ko twageze no kuri final tukabona ari naho muri kaminuza bari gusigara, ariko twe tugakomeza. None k'ibintu bihera hasi, usanga muri kino gihe IT ku rwego rwo hasi, rwo mu mashuri ntabwo ari ikintu gikomeye, sibyo zino za coding academy. Ku bantu bakiri mu mashuri, ni gute mwajya mugenda mubegera mukaba inspiration na bya bitekerezo bafite ku buryo bihera? Usanga nyine nk'abakuru nyine barimo baragenda basa nk'abatige, ariko ugasanga abantu batoya nibo bari hasi bafata ibintu neza, aribo Rwanda rw'ejo hazaza. None ni gute mwe mwabegera? Sinzi niba ari Rector cyangwa se mwe mwansubiza, ariko ni gute mu bafite mu ntego uburyo mwabegera nabo, kuko muri za segondari harimo ibitekerezo bizima kandi ubona abantu bazi gukora kurusha. Ari naho njye njya Kristo nkabona umuntu yakubwira ikintu ukibaza se uyu yanyuze mu ishuri bikakuyobera, sibyo? Ukabona umurusha nka experience nko mu gukodinga kandi we akurusha amashuri. None ni gute abo bantu mwabegera b'abanyeshuri nabo mu bigo byanyushi bwenda byiga IT software n'indi kugira ngo mbazamure nabo? Murakoze. Okay, muratekereza iki kuri aba bana batoya? We like innovators, and niyo mpamvu ku bufatanye na government y'u Rwanda ICT Chamber establishes ibindi bigo bishobora gufasha abantu nk'abo ngabo. So dufite ikigo cyitwa Kelab, I'm sure mwese murayizi. Tukagira n'ikindi cyitwa FabLab. So Kelab focuses on knowledge-based projects mostly, and FabLab it's more of manufacturing. And if those two companies zaccommodatinga abantu bafite ideas, zibaha facilities including the space aho bashobora kudevelopinga ideas zabo into businesses. We've been doing that, and so many companies, IT companies, came out of the programs z'ibyo bigo nka Kelab, mostly Kelab, ariko hari n'izindi startup that came from FabLab, programs of FabLab. Wenda nguhaye nk'urugero, last year we had a little boy warurangije primary. Twumvikane. People at the back. Thank you. Last year twari dufite umwana warurangije primary rwose, wari warakoze radio, yarafite igitekerezo cyo gukora radio, yaratangiye no kuyikora, and we recruited him muri FabLab, turamufasha to further develop that idea, and now he's still working on it, of course, because he recently started senior 1, but we give them support as days goes on. So your support ntabwo ari yo ku bana bato cyane, but again to the individuals bafite ideas, whether you're still a student or whether you are a graduate. Turagufasha tuguhereza skills zitandukanye, mentorship, tukaguha access to the facilities ziba zihari, especially nko muri FabLab. Nimba ari ikintu ukeneye ku manufacturinga, dufitemo machines zitandukanye, tukagufasha you grow your project or idea into a business. Ibijyanye no kurinda ibihangano byabo. Mbese ubwo
abo bantu bajya bagenda bakegereza za Kelab nanuza na Fablab bakaba babafasha. Yego. Okay, no kuri iki kintu yaravuze ko kurinda nk'ibitekerezo nk'urugero nk'icyo gihe cy'amarushanwa wasangaga tunyuze nko kuri televiziyo ugasanga wenda nubwo udakomeje ariko wari ufite igitekerezo kizima kuri urwo rwego bwo kurinda imishinga y'abantu. Well, sinzi but iyo ujoining the program I mean Fablab or Kelab icyo dukora ni ukugufasha kugrowinga and we make sure that no one in the community, Kelab community or Fablab community can deprecate your idea. But outside of Kelab or ICT chamber, then we advise you, Nimbali, if you feel like it's something that you want to do, actually promising, we advise you to register it directly to RDB, and if need be, you get your IPA. Kugira ngo idea yawe cyangwa solution yawe ibirimo wa secured. Nawe ukagira uruhare runini mu kurinda igitekerezo cyawe. Any other question? Idea? Challenge? Ikindi kibazo ngiye kubaza Ricta. Myaka ibiri ishize twagerageje kudevelopinga software ifasha amakoperative, kandi namwe numvise mufite ibitekerezo byo gukorana n'amakoperative kuko nibo bakora ibikoresho byinshi, nibo bakorera made in Rwanda nyinshi cyane. Ikibazo nibaza mu Rwanda dufite ikibazo cy'abantu bazi gukoresha ikoranabuhanga, kandi mu mibare ituruka muri ikigo cy'amakoperative ivuga ko miliyoni 3 z'abanyarwanda babumbiye mu makoperative. Ubu ngubu nkaba nibaza ese mwaba muri gutekereza kuri icyo kintu wenda cy'abantu batazi gukoresha iryo koranabuhanga mushobora kubakorera bashobora kutarikoresha, ese nticyaba ari igihombo? Nicyo kibazo cyane. Urakoze ku kibazo cyiza. Ntangira navuze ko koperative mu Rwanda ziri hafi 10,000 bagiye bari muri clusters zitandukanye, abari muri agriculture, trade and services, handcraft, bagiye batandukanye. So twege phase 1 twayihereye muri, turatekereza ko tuzatangirana muri trade and services. Ni bande bari muri trade and services? Ni amahoteli, ni abantu batanga service. Urugero, hoteli ziri mu Rwanda nyinshi, nubwo wataba bafite umu IT cyangwa umuntu managing a website yabo, at least they outsource that service. Hari umuntu ugikora. And most of those hotel, ubwo ndavuga hotel, restaurant n'ibindi byose, ikintu cyose gitanga service kiri muri koperative. Aho niho twavuze ngo tuzabanza twibande kuko we believe at least abo bantu hari a certain level bafite. Ntago ari wa muturage wo hasi tugiye no kwigisha kwandika. So iyi project ikindi nasobanuye ko tuzahera kuri directory izabihuza yo class ya trade and services, then tuzakora awareness, tuzagenda dusure abo bantu twasessing level yao, nkuko babivuze ngo 3 millions y'abanyarwanda bari muri cooperative, ariko bo 3 million I believe ko bose badakeneye kuba digitize at once. Hari some clusters ziri mo bikenewe now n'abandi bizafata time. So tuzakora awareness, aho nituziho tuzanabaganiriza, tubaganiza akamaro ko kugira online services, akamaro ko kudigitizinga services zabo, and again turatekereza ko atari bose batazabyumva. Hari abazabyumva vuba tugendane nabo, hari nabo bizafata time. Abo bizafata time, hari program tuteganiza kuzabakoresha, tuzabigisha. But again ntago urumva umuntu utazi kwandika ufite business, hari ibindi bintu tuzamusaba, sibyo? So iyo gahunda turayizi, 3
3 miliyoni y'abanyarwanda bari mu makoperative ariko bose ntago bakeneye kuba digitize as of now. Tuzagenda duhera ku masekta dutekereza ko akeneye byihutirwa kuba digitize, n'abandi hari nko muri Ministry of ICT as of today hari groupe yitwa niba Digital Ambassadors Program igenda yeducatinga no mu giturage hariya hasi ikigisha abanyarwanda ukuntu bakoresha telefone. So we believe even with this Connect Rwanda, umunyarwanda wese duteganya ko azaba afite smartphone. Iyo smartphone nta azayikoresha iki atazi kwandika. So uko ibintu bigenda bitera imbere tuzajya bazabigisha gukoresha iyo telefone, natwe n'ibyo bindi tuzajya tugenda tubigeraho buhoro buhoro in phases. Murakoze cyane. Harimo kubaza abantu b'inyuma igitekerezo, ikibazo cyangwa mwanyuzwe. Are you okay? You see, abantu bafite ibitekerezo baje imbere inyuma bari. Okay, thank you. Murakoze. Amazina yanjye ni Ndakizi James. Nkabona nifite ibibazo bibiri. Icya mbere kikaba kirebana no muri ICT Chamber. So it's a curious question. Nabazaga ese niba mwaduhugiro byibuze byabo mwafashije ubu ngubu basanzwe bakora hanze kandi ari bamaze kugera cyadufasha. So icya kabiri nabazaga ari kuri Rita maybe nawe cyabageraho. So urabona nka start company ko nanjye mfite company ariko ikintu cyo twibaza kenshi cyangwa tugakora mistake ugasanga maybe we sit on our table in our company then tugashaka solution ikadutwara igihe ariko twakizana hano hanze ugasanga ntabwo gihura na gahunda igihugu kikugenderaho. So twibaza niba byashoboka ko byibuze mwajya muduha ingenamigambi n'ingenamikorere byibuze igihugu kikugenderaho mu gihe kingana n'umwaka kugira ngo natwe as solution provider tubashe kuvuga ati ese nihe twashakira igisubizo kuko gikenewe kuko ari ushobora gushaka igisubizo gusanga mu by'ukuri ntabwo gikenewe hanze. Ibyo byazana dufasha no kumenya cyangwa se kubona ibijyanye n'isoko ry'ibyo dukora. Murakoze. Alright, ku kibazo cya mbere urugero, an example of success story. Nkuko nabivuze, we've been helping individual and companies to support kugira ba shifting from one level to another, and I can give you an example of, we all know Tap and Go, and I'm sure majority of us have the Tap and Go card. AC Group yatangiriye muri KELAB, and they went through mentorship program, they went through the other programs twabahaga, and now it's a company that is actually exporting the solution by developing from KELAB. So that's an example nashatse guhera hejuru ariko hari n'izindi hasi. We have another program yitwa 250 Startup. It's an incubation program to incubating startups zifite prototype that they are working on. And among the 3 cohorts that have already graduated so far, harimo company yitwa Zovit that has signed an agreement with a Canadian company yo gukora BPO. They get in IoT, no, sorry, not IoT, but AI, artificial intelligence. They get a project from Canada, and they work on them, Barihano, and they earn money. They generate money for the company. It's called Solvit. So there are so many other examples that I can give you, but let me stop to those 2 examples. Kuri icyo kibazo wabajije kivuga igenamigambi, action plan or strategic plan. Okay, so wenda kugisubiza navuga iyi ni inama ya mbere tugikora. Twashaka ngo tubanze tubahuze tuganire namwe tumenye ibibazo mugira. Iyo action plan cyangwa ikindi cyose mwaba mukeneye twazakiganira through that platform, tukazashaka a solution to that later. Ubu ntago nakubwira ngo we have that action plan ready, we shall discuss in that platform. Murakoze cyane. Ngira ngo muri bimwe
iyo twagize inama nk'iyi no kuganira biba birimo wakomeje ko kumva avuga ngo ab'inyuma mutwumve ariko murashaka kuganira, right? What we call networking. So ngira ngo ibibazo n'ibitekerezo byatambutse twabishubije, tugiye kujya mu mwanya wa networking. Wenda nk'uko yaravuze, when we have a community, we have a place. Dufite ahantu dushaka kuzana, niba ushaka kuzana application cyangwa a solution in agriculture, biba byoroshye kureba Ministry of Agriculture ibyo irimo gukora tukabikubwira ukabushaka solution. Niba ushaka kuzana solution muri education biroroshye, icyangombwa ni community kandi mwayemeye akazi katangiye. You see? So murakoze, tubashimire. Deka nakire abayobozi nkuko nari nabakiriye batangira. Buri muntu wese mwenda umunota umwe niba mushimira abantu baje, hanyuma muduhe umwanya. Genda shoje nka MC niko by'abayobozi bigenda, tusangire tuganire. Murakoze cyane. All right. Thank you, Jeff. And thank you everyone for making it to this meetup. It's a very first one, but we hope to organize more of these meetings. Sinzi nimba abantu binyuma turi kumwe, but it's fine. All right. Hanyuma ikindi nashaka kongeraho kubyo navuze kare, if you are interested in joining the ICT Chamber, being the member of the ICT Chamber, you can reach out to me. Then I take you through the process if you are really interested to be an active member of the ICT Chamber. Thank you. Reka mvuge mu Kinyarwanda, yavuze mu Cyongereza. Turashaka kubashimira cyane byimazeyo. Turabashimira cyane kuri uyu mwanya mwafashe mukaza for the first meetup. The turn up was good. Twishimye cyane. Ikindi nuko we have beer, we have water. Turafite ibintu twabateganyirije hariya hirya. Gose, this is time now to meet, greet, muganire. Kandi nkuko yabivuze nanone, this is the first meetup. Tuzakora n'izindi. Sibyo? So mwakoze kandi mugira ubugoroba mwiza. Aquel día te vi y tu energía sentí. Desde eso no te quiero lejos de mí.